Okay. So in the problem, next problem on the 387, first unique character in a string. Given a string S, find the first non-repeating character in it and return its index. If it does not exist, return -1. So இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஸோ இதுல like E is repeating character. Yeah. So T is not a repeating character. C is not a repeating character. L is not a repeating character. ஆனா இதுல first non-repeating character is L. ஸோ அதோட இண்டெக்ஸ் 0. ஸோ அதை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர் இஸ் இந்த வி. ஏன்னா எல் இருக்கு, ஓவும் இருக்கு, இட்ஸ் ரிப்பீட்டிங். வி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர். அவ்வளோதான். இட்ஸ் அ குவைட் சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஸோ யாராவது இதுக்கு ஒரு அல்காரிதம் சஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா? இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி. ஸோ ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன். லைக் we can use the counter here as well. Yeah, go Nitin. Let me read. Making the characters a list and using counter function. Okay. So counter வந்து ஆக்சுவலா லிஸ்ட் தான் இன்புட்டா கொடுக்கணும்னு இல்லை, ஸ்ட்ரிங்கை கூட கவுண்டருக்கு இன்புட்டா கொடுக்கலாம். ஸோ யா, we can definitely use the counter equal to இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கே டேரக்டா இன்புட் கொடுத்துடலாம். ஸோ இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு. யா யூ சி இதுல வந்து யா E வந்து there are 3 E's. So this became 3 and L is 1, T is 1. ஓகே, இப்போ கவுண்டர் பில்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த கவுண்டர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது? நிதின், do you want to take a attempt at this? ஸோ கவுண்டர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. சார் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி கவுண்டர்ல இருக்கிற அந்த கீ வேல்யூ வந்து 0வா இருந்ததுன்னா அந்த வேல்யூ அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி. கீ வேல்யூ வந்து 0வா இருந்ததுனாவா? அந்த இண்டெக்ஸ், அந்த வேல்யூவோட இண்டெக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி. சரி, இப்போ ஃபார் லூப் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ ஃபார் லூப் like so can you just tell me the code for I in counter? for I in counter. So counter வந்து ஒரு dictionary. Okay, so it's not a list. So dictionary-யை iterate பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி like we can either iterate its keys இந்த மாதிரி or its values, or key value ரெண்டையும் சேர்ந்து iterate பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி items அப்படின்னு போடலாம். ஸோ ஐட்டம் அப்படின்னா லைக் இந்த மாதிரி ஈகமா வேல்யூ அப்படின்னு ரெண்டுமே கிடைச்சிரும் இட்ரேட் பண்ணும்போது. ஸோ which one do you want to do? Both, sir. Both in the key value. So counter okay, இந்த pattern யூஸ் பண்ணலாம். Okay, then if value is equal to 0. But value இதுல எதுலையுமே லைக் இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வேல்யூ எதுலையுமே 0 கிடையாது, ரைட்? பிகாஸ் counter is creating a count of all the characters in the string. So there has to be at least one character for that character to like இந்த கவுண்டர்ல ஆட் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது இருக்கணும் இல்லையா இந்த இதுல. அதனால எந்த வேல்யூமே 0வா இருக்காது. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இப்போ value equal to 1. Okay, return
கவுண்டர் ஆஃப் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும்? சார் அந்த கவுண்டர் ஆஃப் கீயா? பிரேக்கப் ஆகுது வாய்ஸ். டைப் பண்ண. கேன் யூ ஜஸ்ட் டைப் த கோட்? சரி, டைப் பண்றியா நிதின்? அந்த சரி. I think what you're trying to do is like probably we can just return the key here, இல்லையா? கீங்கிறது basically இந்த character. Actually, which is not what we want, right? We want to return the index of that corresponding character, இல்லையா? ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. ஸோ ஃபார் இண்டெக்ஸ் கமா character in enumerate the string, okay, then if counter of C equal to 1, return the index. இது ஒர்க் பண்ணுமா? Right, like basically like we are going through each character in this input string, and then enumerate use பண்றதுனால we get the index as well, and then we check, okay, is the count of that character equal to 1? It's the counterல அப்படி 1 இருந்ததுன்னா then obviously that is the first character that is not repeating, இல்லையா? If it is a repeating character, the count will be either 2 or 3 or something above that, right? Or it will be more than 1. So if the character count is only 1, that means it's not repeating character. And that, so we only need the very first one. அதனால நம்ம இங்கே வரிசையாக ஒவ்வொரு கேரக்டராக பார்க்கறதுனால whichever character we first check its count to be 1, அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம், அந்த இண்டெக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். ஓகே, and then obviously if there is no non-repeating character, then we have to return -1 அப்படி சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அதனால இங்க if we don't see any character whose count is only 1, we can return -1 in the end. ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். யா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒர்க் பண்ணுது. யா, மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கு ஒர்க் பண்ணுது. Yeah, okay, it's working for all the examples. It's very simple problem. So yeah, இப்போ இதுக்கு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன். How about சுவத்தி? பேர் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னு தெரியல. ஆர் சுருதி கல்யாண்? ஓகே, ஷர்மிளா? யாராவது ட்ரை பண்ணுங்கப்பா. சரி, ஓகே, சரி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் சிம்பிளி O of n, where n is the number of characters in the string. அப்புறம் இங்க ஃபார் லூப்பு கூட O of n தான், O of n டைம்ஸ் ஏன்னா இங்கே ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க ஒவ்வொரு கேரக்டரை நம்ம இட்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ n டைம்ஸ் தி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த கோட் இன்சைட். ஸோ இங்கே பேசிக்கலி ஒரு கவுண்டரில் ஒரு கேரக்டர் லுக்கப் பண்ணுறோம், விச் இஸ் O of 1.
இது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட், இதுவும் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட், அவ்வளோதான். ஸோ இட் பேசிக்லி இட்ஸ் n times 1 which is இந்த என்ன இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓவராலாக டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் O of 2n, அதில் 2 கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால அதை இக்னோர் பண்ணிட்டா O of n. ஓகே, ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து இதுக்கு வந்து worst case it might need n elements where like worst case is where no characters are repeating, right? So அந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த கவுண்டர் ஆப்ஜெக்ட்ல there will be n elements. ஸோ அதனால the space complexity will be O of n. அப்புறம் இங்கே this is just O of 2, two variables declare பண்றதுனால then two times. அப்புறம் இங்கே ஒன்றும் கிடையாது, we are not using any allocating any new space. So this will basically just O of 2, which can be reduced down to O of 1, and therefore the space complexity will be n plus 1. அந்த 1 அந்த கான்ஸ்டன்ட்னால அதை இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் O of n. அவ்வளோதான். ஓகே, எனி கொஷின்ஸ்? ஓகே, இது சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாம்.